Hola a todos, yo soy el Meduso y como se darán cuenta por el título del video, les traigo algo bastante diferente a lo que suelo hacer. Empecé a practicar guitarra esta semana, bueno la semana pasada en el momento que salga este video, y he decidido hacer una especie de crónica de cómo he ido progresando día tras día, semana tras semana, y documentarlo en estos videos. A ver qué tal. Eh, Me gustaría ir más a fondo, hablar un poco de mi guitarra, hablar un poco de las prácticas que he tenido hace años, pero lamentablemente me acaban de quitar la mela del juicio y la verdad es que me duele bastante hablar. Entonces voy a depender en este video de subtítulos, voy a poner subtítulos platicando un poco del progreso que he tenido y lo que he sentido a lo largo de estos primeros días, ¿no? En fin, espero lo disfruten, hasta la próxima. Hey, how you doing? Justin here to show you how to get your guitar in tune. Now, if you're already confident that your guitar's in tune, you know exactly all about all this, you know how to use your tuner, then feel free to move on to the next lesson in my beginner's course. For those of you who are not really sure, a bit new to this or want a little refresher, there are quite a few different ways to tune your guitar. When I grew up, it was pitch pipes. You had this like a little kind of a harmonica with 6 things that you could blow in. It gave you the note and you had to tune your guitar up. Electronic tuners made that a hell of a lot easier, which you can still buy like standalone little, guitar tuners. You can also use apps. Most of the time I tend to either use an app or a clip-on tuner. Now, clip-on tuners literally just clip onto the headstock of your do is just take you through actually what they look like and how to use the tuners. Now, most commonly when you get a guitar, especially if it's straight out of the box, the strings will all be detuned a bit. So I'm just going to knock my strings varying amounts out of tune here so we can work on getting them back in tune. So let's start by tuning the thinnest string here. So if I'm going to play that first of all, now that's saying it's the note D. The thinnest string needs to be the note E. Now E is after D, so we have to go up to get this kind of problem where the third finger is too far back. So try your best to get it forward. There's not really any fingers that might mute that string, so the most common problem on that second string is either not pressing hard enough or the third finger being too far from the fret. Now the hardest note for most beginners, take it off, do that one more time. So first finger in the second fret of the third string, 1, 2, on 1, 2, 3, okay? And then slightly not right up at the fret, so just pull it back just a little bit. Then second finger will reach over, right up next to the fret, second fret, fourth string, third finger, second fret, second string. Now we're not playing the thickest string for the A chord, so we start by testing out the fifth string.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Okay? The strum on the one changes go wrong. You got to try and keep the rhythm solid. Because you think about it, in the real world, the music doesn't stop. If people are singing along with you, and then you stop, or you have a pause between the chords, it throws. You're just going to get the chord. You hit start on your timer. You do the fingers. 1, 2, 3. Strum. Make any corrections. And then strum it. ¿Quién se le ocurre hacer un acorde que tiene como 3 dedos juntos? Chingao. ¿Cómo inventó este acorde?
Listo, en A. Estoy completamente fuera de ritmo. Cuando termine esta pinche canción. I really hope you enjoyed jamming along with that song. Of course, I was using a few extra things in there as well. A few sus chords and lots of different strumming patterns, all of which you'll learn over on my website, justinguitar.com. Over 1,500 lessons over there completely for free for you to go and check out. You'll learn all sorts of interesting stuff. A really
Claramente el problema aquí no es tanto que no esté presionando bien esta cuerda. El problema es que aquí la segunda cuerda, cuando la presiono, interrumpe con el contacto de este dedo la cuerda de acá abajo. Y eso hace que luego esta cuerda no suene. Necesito acomodar este dedo de tal manera que no pegue con esta cuerda. Si voy a ser honesto, lo que me frustra de la situación ahora mismo es el hecho de saber que estas son las notas sencillas, las que ni siquiera requieren tener un dedo así y el otro por acá y el otro por acá y el otro por acullá o algo así, ¿no? O sea, estas son tres notitas súper fáciles que requieren que los dedos estén juntitos, ni siquiera necesitan usar mi dedo pequeño. Y aún así me está costando un chingo de trabajo tocarlas bien. Si así de trabajo me está costando en las notas sencillitas, no me quieren imaginar las notas complicadas. Cuando estoy en A, ahí el problema es mi propia mano. Si lo tengo así, mi propia palma le pega la cuerda. Y por eso no suena. Tengo que tener el pulgar más abajo y la palma más abierta para que esto pegue. Pero al hacer esto me cuesta más trabajo sonar esta cuerda. Tengo que meterle más fuerza al dedo. Y obviamente eso duele más. He's slowly learning how to unplay the guitar.
Yeah.